guys, on my way to the Senate. Oh man. Hey guys, welcome to my channel. Here at the Senate of the Philippines. Hi guys, kumusta? Dito tayo sa Senate of the Philippines. Oy, ay, finally. Sir, kumusta? Kita rin tayo. Ay, ako, salamat. Ay, nako. Ba't madaming tao? Ano ang social media? Confirmation. Parang bumata nga ako Opo! Mata lang yan. Kumonti buhok eh. 30 years old. Kumonti buhok eh. Sabay-sabay yung confirmation ngayon. Confirmation na. Mababatoan ko to eh. Huy! Di ka sumagot eh. Pwede kumain dito? Oh, sige, sige. Ba? Talaga naman. Boom! Hindi mo sinabi. Sana nagpagutom ako lalo. Boss? Kamusta? First time sa Senate? Okay. Pinakain muna kami ni Doc Lawrence. So, libre to oh. Libre ba to o lilibre mo ko, Charles? Hindi, gusto ko libre mo ko eh. I mean, I do owe you Angel's Burger officially. Yeah, Angel's Burger. Malapit ko na matik. Wala tayong budget, Jason. Malapit ko na matikman yung Angel's Burger na yan. Lobbying for more gun privileges. Yeah, we're here at the Senate of the Philippines. And they're giving us free lunch before we start meeting. By Monday next week, may balita na tayo. This is adobong humba. Picture naman tayo. Anong thing with Alam mo, ilang beses ka nang pumunta sa Senado, kaya bumabawi ka na. Bumabawi siya ng kain. kain tayo? Extra rice agad. Yan, Allied Forces. Hoy! For the first time! Yan, naka-vlog din. Excited na ba? Guys, Pinoy, wow! Full force na ba tayo? Let's go! Buti. Hi guys, we're in the office of Senator Bato. Si Doc Lawrence, say hi. Si Paul, Pistolerong Pinoy. Idol ko. Yan. Sa Manimblog, guys. Yan si Congressman. Henry M. Tingnan Makatanay, natin yung signal. the rank of Colonel, Philippine Air CA Force. pa lang. Stephen C. Calizo, the rank of Colonel, Philippine Air Force. Ramil I. Daet, the rank of Colonel, Philippine Air Force. Dito kami sa Senate. Confirmations ng ang armed forces. Generals. But our recently confirmed officers from the Armed Forces of the Philippines, I am blindly guided. Okay, we're just waiting for Senator Bato. Philip Salvador is here.
guest natin dati, sir, sa mga guest natin, mga gun vloggers, sir. Oo. Sa amendment. Sir Jason, from Jason, Texas. Sir, US based, sir. Sumisita ako ngayon. Nice to meet you. Babalik sa inyo, sir. Oo. Salamat sir sa ano yun. Tulong. Oo. Sa tulong. Written po. Alright, thank you, Charles, sir. Salamat sa 2895. Oh, 21-0. 21-0. Ilan? Salamat po, sir. Thank you. Hello. Sila Judy, ano yun ah? Pasyal kayo rito, pasyal kayo rito. Ay, pa-picture pala kayo. Sila Judy Ann. Yes. Oo, mga artista. Saka si Bato. Saka si Ryan Agoncillo. Ito pala yung story Ito yung parang hall of the Senate. Mga turista. Ah, okay. Yeah. Ito yung previous Hall. Congress. All of the senators. Okay. Nice. Nice. Senator P. Oh, bumoto sa atin yan. Sasalita lang doon sa politician. Hello, Senator. The gun community, they would like to thank you for helping. Yeah, thank you po. Mga gun vloggers po. Mga gun vloggers po. From Taguig, si Charles. From Texas po. Thank you. I think a picture nila po. Yeah, Charles. For now, and we have done quite a good to answer your question. So doon po sa let's start Kasi nandun sa afro yung Rinconada po is a conversion po. So this is actually and then yung conversion din po yung sa Aurora State College of Technology in the municipality of Balear. Si Robin. For a conversion into a state university. So will this House Bill 9314 under Committee Report 542 now up Okay, while waiting for Senator Clarko. Snacks. This is free. Ito. Achi. Coffee sa akin. Sige. Kasi napapansin mo yan, di ba? Yung mga resistors. Sa Chinese. Achi! Oh, ito. Second, ate. Sa'yo? Second, Ichi. Ichi. Achi first. We didn't go here for the food. Anyways. Mas Jason, sana. what if we did? But what if we really did? I mean, Love letter, Jason. oh. For you. Uy, thank you. May atraso ba ako? Sana magkasya. Yeah. Thank you. Philippines sa. Hindi, okay lang. Sige, thank you. Thank you. Accomplish natin lahat ng goal natin for today, Yung, nice. Yung Pagdasal na lang natin. Oo. Para mamayang gabi yun. Mamayang gabi na. Mamayang gabi, tonight is the night. Yung second reading ng pinupush namin na amendment sa gun law dito sa